So first of all, offer my humble, respectful Dhanavad and Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Sivanand Bhashan Maharaj. So internationally offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, Lotus feet of Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Maharaj. And all senior devotees and all Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Прежде всего я предлагаю свои смиренные и почтительные поклоны лотосным стопам моих духовных учителей, Гурупад Падма, Нитилила Правиштам Шнупата, Штотарашата, Шишимат, Бхактивиданти Шиливамани Госвами Махараджу и Нитилила Правиштам Шнупат, Штотарашата, Шишимат, Бхактивиданти Шили Нарайни Госвами Махараджу. Такие же смиренные Дандават Пранамы я предлагаю лотосным стопам Нитилила Правиштам Шнупат, Штотарашата, Шишимат, Бхактивиданти Шилисвами Махараджу, всем старшим преданным, всем вайшнавам и вайшнаве и почтенным собравшимся здесь гостям. So, just I want to speak few words for you. Я бы хотела вам рассказать несколько слов about the glories of Vrindavan. о славе Вриндавана. Lord Chaitanya Mahaprabhu told, Господь Чайтанья Махапрабху сказал, Aner Hidai Mon, Mor Mon Vrindavan, Mone Vane Ap Kari Jani. Tahati Tamare Padagadai, Karao Jadi Udai, Tavi Tamare Purna Kripa Mani. Lord Chaitanya Mahaprabhu, very humble. He told, others' mind is called so-called mind. Господь Чайтанья Махапрабху сказал, умы других – это так называемые умы. But my mind is non-different from Vrindavan. Но мой ум не отличен от Вриндавана. So, hey Krishna, please, you manifest your lotus feet of my Hriday Vrindavan. И, пожалуйста, Кришна, Vrindavan is as my heart. проявись в моем сердце, потому что мое сердце – это Вриндаван. Then I will think this is your mercy. И тогда я пойму, что это твоя милость. Or another also Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das Thakur explained, Jekhane Vaishnavagana, Sekhane Vrindavan. Where Guru Vaishnava is there is Vrindavan. Также говорится, что там, где Гуру Вайшнавы, это место Вриндаван. Because Krishna, he performed his topmost lila in Vrindavan. Потому что Кришна совершает свою высочайшую лилу во Вриндаване. Vrindavan mama hidayam, Vrindavan mama jivanam. Vrindavan is my heart, Vrindavan is my life. Вриндаван – это мое сердце, Вриндаван – это моя жизнь. So, always you think how we attain to Vrindavan Dham. И всегда думайте, как достичь Вриндавана Дхамы. But if before you go to Vrindavan Dham, you have to first take shelter of lotus feet of Sachinandan Gaur Hari. Но перед тем, как достичь Вриндавана Дхамы, вначале вы должны обрести милость Сачинандана Гаура Хари. Without this mercy of Sachinandan Gaur Hari and his abode Dham, Navadvip Dham, no one can attain to Vrindavan Dham. Без милости Сачинандана Гаура Хари и его Дхамы никто не может достичь Вриндавана Дхамы. So Prabodhananda Saraswati Pad, he composed one verse. И Шрила Прабхадананда Сарасвати Пад написал один стих. That is called Navadvip Mahatma. The glories about Navadvip Dham. Одно произведение, которое называется Навадвипа Дхама Махатмья. Aradhito Navanam Vrindavanasте Naradhito Navanam Vrindavana Evaduri Aradhito Dijasuta Brajanagaraste Naradhito Brajasuta Tanavi Nataveha Krishna Aradhito Navanam. One who worships Navadvip Dham, then he will attain Vrindavan Dham. Те, кто поклоняется Навадвипа Дхаме, те такие личности достигнут Вриндавана Дхамы. Naradhito Navavanam. If you not worship Navadvip Dham, any method, you cannot attain to Vrindavan Dham.
А Нарадхита Нававанам, те, кто не поклоняются Навадвипадхаме, никоим образом не достигнут Вриндавана Дхама. And Aradhito Dijasuda, one who worships Sajinandana Gaur Hari, Тот, кто поклоняется Сачинандане Гаура Хари, then he will attain to Krishna, who is called the beloved of the gopis. вы достигнете Кришны, который является возлюбленным Гопи. And Naradhito Dijasuta, if you not worship Sajinandana Gaur Hari, you cannot attain to Krishna. А если вы не будете поклоняться Сачинандане Гаура Хари, то вы не достигнете Кришны. So that means first we worship Sajinandana Gaur Hari, and he is about Navadvipa Dham. Таким образом, вначале мы должны поклоняться Сачинандане Гаура Хари и его обители Навадвипадхаме. Because especially in this Kali Yuga, who will give Braja Prem? Потому что в особенности в эту Кали-югу, кто же дарует нам Браджа Прему? Lord Chaitanya Mahaprabhu himself told, Господь Чайтанья Махапрабху, Нимай, он сам говорит об этом. Amabina Braja Prem nahi anne dite. Except me, no one can Braja Prem. Кроме меня, никто не сможет дать про Браджа Прему. Chaitanya Mahaprabhu, only I will give Braja Prem. Чайтанья Махапрабху говорит, только лишь Because я in дам this Браджа Kali Прему. Yuga, same Krishna, he appeared in the form of Sachinandana Gaur Hari. Потому что в эту Кали-югу тот же Кришна является в облике Сачинандана Гаура And Хари. who is Sachinandana Gaur Hari? А кто такой Сачинандана He Гаура is called Хари? the combined form of divine couple Radha and Krishna. Это единенный облик божественной четы Шиширады и Кришны. That is called Antar Krishna Bahir Gaura. Inside is Krishna. Антар Кришна, Бахир Гаура. Внутри это Кришна. Our external is fresh complexion. А внешне он светлого цвета тела. This fresh complexion is covered by Srimati Radhika herself. И этот светлый цвет тела означает, что сама Шримати Радика полностью покрывает его. Radha Chinta Nivesanam Jasya Kanti Bilurpita Shri Krishna Charanang Bande Radha Lingita Vigraham. Radha Lingita Vigraham. Krishna, he felt pang of separation from Srimati Radhika. Кришна почувствовал боль разлуки со Шримати Радикой. Because when Krishna performed Ras dance in Seva Kunya with the gopis, Потому что когда Кришна являл танец раса с Гопи в Сагакунджи, then suddenly Srimati Radhika, she did man anger. то неожиданно Шримати Радика явила ман. Then Srimati Radhika, she left Ras dance. И Шримати Радика оставила танец раса. So Srimati Radhika, she was not in the Ras dance. И Шримати Радики не было уже на танце раса. And Akeli Radhar Bihane Bhangilo ji Ras. Only Srimati Radhika, she was not in the Ras dance. Then the Ras completely stopped. Если Шримати Радика отсутствует, то весь танец раса останавливается. Before was very nice going Ras dance. До этого он проходил так прекрасно. Krishna was playing flute. Кришна играл на All the флейте, gopis, they are dancing. все Singing. гопи танцевали, пели. Everybody completely intoxicated with the divine love. Все были полностью опьянены божественной любовью. Radha nache, Krishna nache, nache gopi gan. Man mera man gaye re sabhi pavan vrindavan. Radha nache, Krishna nache, nache gopi gan. Man mera man gaye re sabhi pavan vrindavan. Lalita nache, Jagadan nache, nache gopi gan. Lalita nache, Jagadan nache, nache gopi gan. Mere sati pavan vrindavan. Mere sati pavan vrindavan. Mere mani mere sati pavan vrindavan. Oh, Lalita nache, Jagadan nache, nache gopi gan. Lalita nache, Jagadan nache, nache gopi gan. Mere sati pavan vrindavan. Mere sati pavan vrindavan. Oh, Ganga
Ganga nache, Jamuna nache, nache nadi Ganga nache, Jamuna nache, nache Krishna, he is called the best connoisseur. Кришна — это лучший коносен. And he is releasing all kinds of rasas, mellows from the heart of all the gopis. И он вкушает всевозможные расы из сердец гопи. And for this regard, Krishna, he is called the best connoisseur. То есть он лучший из тех, кто вкушает трансцендентные вкусы. And all the gopis, they completely intoxicated with the divine love. И все гопи были полностью опьянены божественной любовью. And Krishna, at a time, he stayed with Srimati Radhika. Кришна одновременно находился со Шримати Радикой, At a time, he goes to one gopi to another gopi. и в это же время он передвигался от одной гопи к другой. And all the gopis, they completely intoxicated with their great fortune, that is called Subhagya. И все гопи полностью опьянели от своей великой удачи, Субхагья-мат. Because all the gopis are thinking, Krishna, he is only with me. Потому что каждая из гопи думала, Кришна сейчас только со мной. Because Krishna is Bhagavan. Потому что Кришна — это Бхагаван. At a time, he manifests many forms. И одновременно он может проявить множество форм. He goes one gopi to another very quickly. И он очень быстро передвигался от одной гопи к другой. For this regard, all the gopis, they are thinking, oh, Krishna is only with me. Поэтому каждая из гопи думала, Кришна сейчас только лишь со мной. And so for this regard, this word is coming, Subhagya. That means all the gopis, they are thinking, Krishna only with me. Поэтому все гопи погрузились в это настроение своей удачи, Субхагья-мат, опьянение от своей удачи. И они думали, Кришна сейчас только со мной. At a time, Krishna is staying with Srimati Radhika. И также в это же время Кришна находился со Шримати Радикой. Suddenly, Srimati Radhika is noticed. Неожиданно Шримати Радика увидела. Oh, Krishna is great. Krishna is big cheater. О, Кришна такой обманщик. Krishna always saying, Hey Radhi, you are my heart and soul. Кришна всегда говорит, о, Рады, ты моя жизнь и душа. I can't repay your divine love. Я не могу отплатить тебе за твою любовь. If I serve your lotus feet at the age of Brahma, если я буду служить тебе даже жизнь I Брахмы, cannot free from your debts. я не смогу избавиться от этого долга. Naparihu nibaddham samjam sasadu krita vivudahu saviva jama durjana griya sinkala sambrishcha patiyatu sadhana. Krishna says this. Кришна говорит в этих словах. Hey Srimati Radhika, you are my heart and soul. О, Шримати Радика, You are my all in all. ты мое сердце и You are my душа. life and soul. Ты все для меня, ты Without сама моя you. жизнь. I cannot survive my life. Без тебя я не смогу выжить. And now Srimati Radhika is Krishna is going to another gopis and сейчас? dancing, singing. Шримати Радика увидела, как Кришна, он идет к другим гопи и поет и танцует с ними. Love means this way. Что значит любовь? Sometimes they use the cunning words. То есть иногда Cunning вы words. подкалываете друг Which is друга. not. And sweet words speaking. Извиняюсь. Huh? Лучше. Understand? То есть очень Love means this way. Always use this word. Oh, you are very nice, sweet. льстивые слова. Huh? Ну, вы иногда так очень нежно друг к другу обращаетесь. О, ты такой сладостный, нежный. In this material world, love means use this way. В этом материальном мире, в любви, возлюбленные, они обращаются так друг к Just I другу. tell you one very nice, beautiful example word. Я вам приведу один пример. And one couple
lover and beloved. Одна пара, возлюбленные, They're meeting together они встречались вместе and use very sweet words, и очень сладко обращались друг к each другу. other, speaking. What they're speaking. Что они говорили? When they face me, sweet word, that is called the word. Not true, Flattering. true words. That's your, Flattering. that's flattering words. Ну, то есть они льстят друг другу. То есть те слова, которые на самом деле не являются истиной. Flattering words, understand? Понимаете, что такое лесть? That is not the absolutely truth. То, что не является абсолютно Sometimes истиной. they use many flattering words. Ну, иногда возлюбленные, они лишь льстят друг другу. So once lover and beloved, they are sitting under one tree. Итак, иногда однажды возлюбленные, And одна they парочка speaking to сидели each под деревом, и они разговаривали Glorify друг to с each другом, other. прославляли друг друга. Oh, you are very sweet, nice. Ой, ты такой сладостный, ты такая хорошая, And how is your beautiful eyes? какие How у тебя your красивые beautiful глаза, this. какая ты красивая. And in the meantime, lover is told, you know, your eyes are beautiful, attractive. И парень, он сказал девушке: о, у тебя такие красивые глаза. I'm looking whole world inside your eyes. Я вижу целый мир в твоих глазах. Whose eyes are very long. То есть у нее были очень вытянутые глаза. Oh, your eyes are very beautiful, attractive. У тебя такие красивые глаза. In this way, glorify to each other. Так они прославляли друг друга. And use this word. Which word? I'm looking whole world. То есть юноша, он сказал: inside your eyes. Я вижу целый мир внутри твоих глаз. In the meantime, one person, he lost his donkey. А в это время там оказался один человек, He который was потерял searching своего his donkey, he could not find out. осла. И он повсюду его искал, не мог найти. Same time, he also climbed on the top of the tree. И в это время он вскарабкался на вершину этого дерева. In the meantime, this lover and beloved, they glorify to each other. А внизу этого дерева эти возлюбленные, они прославляли друг друга. Hey, your eyes are very beautiful. I am looking whole world inside your eyes. У тебя такие красивые глаза. Я вижу целый мир внутри твоих глаз. In the meantime, that person who lost his donkey, А в это время этот человек, который потерял своего осла, he told, hey, он сказал: you are looking the whole world inside in her eyes. Эй, ты видишь целый мир в ее глазах. So you must looking my donkey. Может быть, ты моего осла увидишь, а? Tell me, where is my donkey? Скажи, где мой осел? Actually, sometimes people, they use these flattering words. То есть иногда люди, они используют такие слова, вот, которые не являются правдой. So now coming in this way, so Krishna has performing Rasa dance with the gopis. Итак, Кришна And являл Krishna, he танец goes раса с one gopi гопи. to another gopi, another gopi. И Кришна, он перемещался от одной гопи к другой. And here Krishna, in Srimati Radhika, she noticed how Krishna is big cheater. А Шримати Радика заметила, какой же Кришна большой обманщик. So Srimati Radhika, she did man, anger come. И Шримати Радика явила ман. К ней пришел гнев. Then Srimati Radhika, she left the Rasa dance. И Шримати Радика оставила танец раса. Then only Srimati Radhika, she was not in the Rasa dance. И в тот момент только лишь Шримати Радика отсутствовала в танце раса. Then Rasa completely stopped. И танец раса полностью остановился. Akela Radhikar Bihane Bhangile Jeras. Only Srimati Radhika is not in there. Только лишь Шримати Радики там не было. Millions gopis are there. Там присутствовали миллионы гопи. So why Rasa stopped? Так почему же танец расы остановился? Because Krishna has so much love and affection with Srimati Radhika. Потому что Кришна необычайно любит Шримати Радику. Without Srimati Radhika, Krishna can't perform Rasa dance. Без Шримати Радики Кришна не может являть танец расы. So Krishna, then he came in Imlitalan, that is called under the tamarind tree. И после этого Кришна пришел вместо Имлитала.
и сел под деревом Then тамаринда. Krishna seated and remembered to Srimati Radhika. Кришна сидел и памятовал о Шримати Радике. And deep meditate to Srimati Radhika. И он очень глубоко погрузился в медитацию на Шримати Радику. And so saying the Radha Chinta Nivesanam Jasakanti Bilurpita Shri Krishna Charanam Bande Radha Lingita Vigraham. Krishna so much remembered to Srimati Radhika. Кришна он стал памятовать о Шримати Радике. And separation mode. И почувствовал настроение разлуки. Then Krishna's complexion and transfer blackish to and face complexion, the white complexion. И тогда цвет тела Кришны превратился из темного в светлый. And so for this regard, you can see in all Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, he manifested Krishna's Vigraha, И вы можете видеть, что that Шрила is called Бхакти Прагьян white and complexion of Krishna. и Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж проявил божества, где Кришна белого цвета. Because Srimati Krishna always remembered to Srimati Radhika. Это означает, что Кришна постоянно памятует о Шримати Радике. So for the Bhakti Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, he composed this verse in his poetry that is called Radha Vinod Bihari Ashtakam. И поэтому Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж описал это настроение в своем произведении Бхакти Винод Рада Винод Бихари Татваштакам. Radha Chinta Nivesanam Jasakanti Vilorpita Shri Krishna Charanang Bande Radha Lingita Vigraham. There are two meanings. Radha Alingitam, Radha Lingitam. And Srimati Radhika completely covered the whole blackish form of Krishna. У этого есть два значения. Радха Алингитам и Радха Лингитам. То, что Шримати Радика, она полностью покрывает всего Кришну. Actually, inside Krishna is a blackish. На самом деле, внутри находится темный Кришна. Our outside is formed a very nice, beautiful, fresh complexion. А снаружи его цвет тела прекрасный, светлый. Tapta Kanchana Gaurangi Radha. And because Srimati Radhika, she completely covered the whole body of Krishna. Потому что Шримати Радика полностью покрывает все тело Кришны. So now this Krishna actually appeared in this Kali Yuga in the form of Sachinandana Gaur Hari. И этот же Кришна является в эту Кали-югу в облике Сачинандана Гора Хари. Because Krishna is thinking, in my Krishna Lila, I released all kinds of melodies from the heart of the Braj Gopis. Потому что Кришна подумал, в своей Кришна-лиле я вкусил все возможные настроения сердец Гопи. But I cannot completely release the heart of Srimati Radhika. Но я не смог полностью вкусить сердце, настроение сердца Шримати Радики. Because Krishna is thinking, I am object of that divine love, Vishaya Vigraha. Потому что Кришна подумал, я объект божественной любви, Вишая Виграха. Srimati Radhika, she is called Asra Vigraha. А Шримати Радика — это Ашрая Виграха. Shelter of the divine love. Прибежище божественной любви. So for this, Krishna is thinking, if I will take Srimati Radhika's mood, then maybe I will release something. И Кришна подумал, если я приму настроение Шримати Радики, возможно, я смогу что-то почувствовать. So Krishna first, he took Srimati Radhika's mood. Поэтому вначале Кришна берет настроение Шримати Радики. And coming from Golok Vrindavan. И не сходит с Галока Вриндаваны. Then Srimati Radhika, she is thinking, А Шримати Радика подумала, oh my beloved Krishna, о мой возлюбленный he is going to Кришна, material world он отправляется в материальный мир, to release my highest mood. чтобы вкусить мое высочайшее настроение. But my beloved Krishna cannot tolerate this highest mood. Но мой возлюбленный Кришна, он не сможет вытерпеть эти высочайшие настроения. So for this regard, Srimati Radhika, she herself completely covered the whole body of Krishna. Поэтому Шримати Радика, она сама полностью покрывает все тело Кришны. No one can know that he is Krishna. И никто не знал, что это Кришна. No one knows. Никто не знал.
Now Krishna completely covered with very nice, beautiful white cloth. Сейчас Кришна полностью покрыт прекрасными белыми одеяниями. And he said, so Krishna now appeared in this Kali Yuga in the form of Sachinandana Gaur. И Кришна явился в эту Кали-югу в облике Сачинанданы Гора Хари. And he distributed the highest praise. И он распространяет эту высочайшую прему. Anarpita charing chirat karunya avatirna kalo samarpayato unnato ujjala samsvakti siyam hari purna sundaradati kadma sandirpita sada hriday kandari spuratuva Sachinandana. And Srila Goswami Pad composed this verse Шрила Рупа Госвами-пад написал этот стих in his book в своей книге that is called Vidagdha Madhav Nataka. Видагда Мадава Натака. And if you learn this verse, Выучите все этот стих. Yanarvita charing chirat karunyavatirna kalo samarpayatu unnato ujjala samsvakti siyam hari purna sundarati kadma sandirpita sada hriday kandari spuratuva Sachinandana. Caitanya Mahaprabhu is called the embodiment of magnificent and magnanimity. Читание Махапрабху – это воплощение щедрости и великодушия. He realized the highest prema of Srimati Radhika. Он вкушает высочайшую прему Шримати Радики. He tasted. Он вкушает ее Then he distributed to everybody. и затем распространяет всем. And Caitanya Mahaprabhu is saying, oh, this is very highest prema. Читание Махапрабху говорит: о, это высочайшая према. So Caitanya Mahaprabhu is giving to everybody. И он раздает ее всем. Further, Guru Gandhi Goswami Maharaj, he told, Поэтому Шрила Гор Говинда Госвами Махарадж, why Krishna raises one hand and one hand down. он объяснил, почему у божества Читания Махапрабху одна рука поднята, а другая опущена вниз. Because Caitanya Mahaprabhu, he tasted Srimati Radhika highest prema. Потому что Читание Махапрабху вкушает высочайшую прему Шримати And Радики. simultaneously he also distributed the others. И в то же время он раздает ее всем другим. Возьмите ее. One hand is taking the highest prema, Одной рукой он принимает эту высочайшую and прему, another hand he distributes to everybody. а другой раздает ее всем. So for the Lord Chaitanya Mahaprabhu, one hand raised and one hand this way. Поэтому Читание Махапрабху, у него одна рука поднята, Oh, this is а very другая nice. опущена Highest. вниз. Take this. О, это высочайшая према, такая сладостная. Примите ее. He is licking the highest prema. Он лишит эту высочайшую прему. And another hand А taking другой and giving. стороной рукой раздает. So saying, Anarpita charing chirat karuna avatirna kalo samarpayatu unnato ujjala samsvakti siyam hari purna sundaradati kadma sandirpita sada hriday kandari spuratuva Sachinandana. Lord Chaitanya Mahaprabhu is very merciful. He is called the embodiment of magnificent and magnanimity. Господь Читание Махапрабху настолько милостив. Он воплощение щедрости и великодушия. And Lord Chaitanya Mahaprabhu in this Kali Yuga, he also told his one compassion, his and Karuna Shakti. И также Господь Читание Махапрабху сказал своей Каруна Шакти. Karuna Shakti. Понимаете, что One, такое Каруна Krishna's Шакти? one potency name is called compassion potency, Karuna Shakti. У Читания Махапрабху есть одна энергия, которая называется Каруна Шакти. Lord has many potencies, Shakti. У Господа множество энергии But Шакти. one potency's name is called compassion, Karuna Shakti. Но одна из них – это энергия сострадания, Каруна Шакти. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu, he is saying his Karuna Shakti. И Господь Читание Махапрабху говорит своей Каруна Шакти: Hey Karuna Shakti, now you are free. о Каруна Шакти, сейчас ты свободна. As like the horse running without what is called rhythm, the reins. То есть как лошадь, у которой нет вожей. Do you know how to control the horse? Вы знаете, как управлять лошадью? You can control the horse two ways. Двумя путями. With the reins, С помощью вожей. reins understand? Понимаете, что такое вожжи? And another, И what is called?
whip, whips. либо кнутом. And if the horse not running faster, Если лошадь не едет then быстро, beat it with the whips. то вы Then horse используете running. кнут, и тогда лошадь начинает быстро скакать. Or another, the horse is uncontrolled. А если лошадь, она бесконтрольная, That time he controlled with the rein. то ей можно управлять с помощью вожжей. Now Lord Chaitanya Mahaprabhu is saying И his Господь Karuna Махапрабху Shakti, говорит своей Каруна Шакти, the potency of compassion. энергии сострадания. Hey Karuna Shakti, now we are free, without reins, without whips. Now you can run anywhere, where you want to go. О, Каруна Шакти, теперь ты свободна. Нет Да? никакого кнута, нет вожжей. Беги куда хочешь. Where you will go, as like horse, without reins and without whips. Как свободная лошадь без вожжей и кнута. Беги куда пожелаешь. That means in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu is saying, Hey Karuna Shakti, give compassion to all the living entities. Таким образом, Господь Чайтанья Махапрабху говорит своей Каруна Шакти, проливай сострадание на всех живых существ. Jari dekhe tare den prem bilaya. Whatever who is coming, then Karuna Shakti saying, take this highest prem. Кто бы ни пришел, эта Каруна Шакти говорит, примите эту высочайшую прему. Karuna Shakti did not discriminate. You are qualified or you are unqualified. И Каруна Шакти не различает, вы квалифицированы или же нет. Jari dekhe tare den prem bilaya. Whatever who is coming and giving the prem. Кто бы Take ни this. пришел, дарите им прему. What kinds of prem Lord Chaitanya Mahaprabhu is giving? И какую же прему раздает Чайтанья Махапрабху? Not Vaikuntha prem. Это не према Вайкунтхи, Not the love of Ajudha prem not. это не према Айодхи, Not in the love of Darga prem. это также не любовь Двараки, Not in the prem of Mathura. и не према Мадхуры. And now Chaitanya Mahaprabhu is giving highest prem, that is Golok Vrindavan. И сейчас Чайтанья Махапрабху дарует высочайшую прему, прему Галока Вриндаваны. Highest prem Lord Chaitanya is giving. Take this. Он дает Take this. высочайшую прему, примите ее, возьмите ее. 6 types of people, they don't want to receive Lord Chaitanya Mahaprabhu highest prem. И есть 6 видов людей, которые не хотят принимать эту высочайшую прему. They run away from Lord Chaitanya Mahaprabhu. Они бегут от него. But Lord Chaitanya Mahaprabhu is chasing behind him. Но Господь Чайтанья Махапрабху гонится за ними. Understand? Then Lord Chaitanya Mahaprabhu cut their shikha. И он хватает их за Hey, волосы. where are you going? Эй, Come, куда ты тут take this убегаешь? frame. Иди сюда, прими эту прему. You understand? Понимаете? 5 types of people, they don't want to receive Lord Chaitanya Mahaprabhu highest frame. И 6 видов людей не хотят принимать этой высочайшей прему. But Lord Господа Chaitanya Mahaprabhu cut Махапрабху. their shikha, choti. Но Господь Чайтанья Махапрабху хватает их за шику, за чоти. And Lord Chaitanya, take this. И говорит, а ну-ка But возьми still это. they don't want to take. Но они все равно не хотят принимать. Lord Chaitanya open their mouth. Тогда Господь Чайтанья раскрывает им рот. Take this. Примите. So, Lord Chaitanya Mahaprabhu, for this he is called the embodiment of munificent and magnanimity. Поэтому Господь Чайтанья Махапрабху является воплощением щедрости и великодушия. He is the best donor. He take this. Он высочайший из дарителей. Actually, why I am saying this thing? Lord Chaitanya Mahaprabhu, he give order. Is Karuna Shakti. Hey Karuna Shakti. Now you are free. И Господь Чайтанья Махапрабху сказал своей Каруна Шакти: «О, Каруна Шакти, сейчас ты свободна. Go east, west, north, south. Отправляйся на восток, восток, на Everywhere запад, you can на go. север, на юг. Иди повсюду. Whole world you will go. Take this. Отправляйся по всему миру и дари эту прему. Prema Abadda Karuna Sindhu Katiya Mohan Ghare Ghare Bule Prem Amiyar. And before us, one dam. До этого была дамба. Dam, understand? Понимаете, что When the значит? water coming, then Дамба. people they also make Ну, that. то есть это
постройка, которая мешает потоку воды. Now this dam completely open. Но теперь эта дамба разрушена, и вода, она льется очень сильным потоком. Especially in this Kali Yuga, Lord Chaitanya Mahaprabhu В особенности is в giving the эту praying to Кали-югу everybody. Господь Чайтанья Махапрабху Who is qualified, who всем, is unqualified, he did not discriminate. кто квалифицирован, а Jari кто dekhe нет. tare den prema bolaiya. Он не различает этого. Especially Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he was going to Vrindavan on the way of Jharkhand. В особенности, когда Господь Чайтанья Махапрабху шел во Вриндаван через лес Джариканда, And one night Lord Chaitanya Mahaprabhu однажды wake ночью up. Господь Чайтанья Махапрабху That проснулся, midnight, и это была полночь, maybe 1 a.m. or 2 a.m. 1 или 2 часа ночи. And that place is completely dense forest. И в это время они находились в чаще леса. And the path is very narrow path. А тропинка была очень узкой. Many snake, tiger, lion. И в том лесу было много змей, тигров, львов. And maybe ghost. И, возможно, призраков. Everything. Там все водились. But Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was going. Но Господь Чайтанья Махапрабху, он шел. And there are two servants of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И с Господом Чайтанья Махапрабху было двое слуг. One is called Balbhadra Bhattacharya. Балабхадра Бхаттачарья. And one Brahman boy who was cooking for Lord Chaitanya Mahaprabhu. И один юноша Браман, который готовил для Господа Чайтанья Махапрабху. Understand? 3 persons. They are proceeding to Vrindavan. То есть трое направлялись во So Вриндаван. coming in the Jharkhand. Итак, And лес that place is Джариканда. completely dark place. И там было полностью Because dense темно, forest, потому что это even the чаще rays of the леса. sun not coming. Даже Sun not coming also. То есть dense даже forest. как бы солнечные лучи, настолько густой лес, что даже солнечные лучи не And night time you проникают туда. can imagine А that представьте, как completely там ночью было. cannot see anything. Вообще ничего не видно. But path is very narrow path. Но тропинка очень Only one узкая, person can. по которой может пройти только лишь один человек. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was going in that dense forest. Итак, Господь Чайтанья Махапрабху, он шел в чаще леса. And midnight, when Lord Chaitanya Mahaprabhu was going, И ночью, когда Господь Чайтанья Махапрабху шел in the там, meantime, one tiger, один very тигр, ferocious tiger, очень устрашающий blocked the тигр, road преградил путь, and laying down and sleeping. лег там и стал спать. Just Lord Chaitanya Mahaprabhu's lotus feet touch his body. И Господь Чайтанья Махапрабху, он лишь коснулся тела этого Because тела. Lord Chaitanya was chanting holy names within any ecstatic mode. Потому что Господь Чайтанья Махапрабху, он повторял святые имена в Hare чистом Krishna, настроении. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Mahaprabhu dancing and singing. Махапрабху пел и танцевал. I like Vikram Prabhu is dancing. Как Тривикрам Прабху, когда он танцует. Or Premananda is dancing. Или Премананда Прабху. In Замечательно. the same way, Chaitanya Mahaprabhu raises 2 hands. Точно так же Господь Чайтанья And Махапрабху dancing, поднял обе свои руки, пел и танцевал. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Just Lord Chaitanya Mahaprabhu lotus feet touch the body of tiger. И только лишь лотосные стопы Господа Чайтаньи Махапрабху коснулись тела этого тигра, Then tiger wake up то тут же тигр проснулся and open his mouth, и открыл свою пасть, big mouth, большую пасть, and raises 2 paws. и поднял обе свои лапы. Then Balbhadra Bhattacharya and the Brahman boy, he afraid. И Балабхадра Бхаттачарья и тот Браман очень испугались. Soon that the tiger will salute Lord Chaitanya Mahaprabhu. Они подумали, этот тигр вообще сейчас скушает Господа Чайтаньи Махапрабху, проглотит его. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu told, Krishna kaho, chant Krishna nam. И тогда Господь Чайтанья Махапрабху сказал, Кришна Кахо, повторяй имя Кришны. Then the tiger raised 2 paws. И тогда тигр поднял обе свои лапы Front leg.
Krishna Krishna bali vyagra nachite lagilo. When Lord Chaitanya Mahaprabhu just ordered, hey Krishna ho, chant Krishna name, holy names. И Господь Чайтанья Махапрабху сказал, повторяй имена Кришны. Krishna Krishna bali vyagra nachite lagilo. Then the tiger danced and raised two paws. Воздев обе свои лапы. And Krishna 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 Krishna. Он стал петь Кришна, Кришна, Кришна. And completely intoxicated with Krishna prema. И полностью опьянел от Кришна премы. Some lion, some tiger, lion, elephants, all the completely intoxicated with the holy names of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И также другие животные в этом лесу, львы, тигры, слоны, полностью опьянели от премы. And all they also followed the path of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И все они шли за Господом Чайтаньей Махапрабху. Even the deer, даже олени, lion, deer, elephant, слоны, tiger, тигры, monkeys, обезьяны, birds, птицы. Everybody completely intoxicated holy names. Все полностью опьянели от святых имен. All the chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he distributed the highest prema to everybody. Таким образом, Господь Чайтанья Махапрабху распространял высочайшую прему всем. Even Lord Chaitanya Mahaprabhu, he traveled in South India. Даже Господь Чайтанья Махапрабху, когда он путешествовал по Южной Индии, Just we also traveled South India. Мы сейчас тоже были в Южной Индии. We went all the footprints place of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И мы шли по всем местам, где находятся отпечатки лотосных стоп Господа Чайтаньи Махапрабху. And going in there. Rameswar Setubandham, and in the end of that the place also. And мы посетили место Рамешвар, где находится окраина Индии, то есть где Господь Рама построил мост на Ланку. That is called Rameshwar Setubandhanam. Рамешвар Светубандханам. Ramchandra, he also established the Shiva Lingam. Где Господь Чайтанья Махапрабху, где Господь Рама установил Шива-лингам. And for the bridge over the ocean. И также построил мост через океан. So that is called Rameshwar Setubandhanam. Это место называется Рамешвар Светубандхан. So in this way, when Lord Chaitanya Mahaprabhu traveled in South India, Итак, Господь Чайтанья Махапрабху путешествовал and Lord Chaitanya was chanting holy names. И Господь Чайтанья Махапрабху повторял святые имена. Everybody completely intoxicated the holy names. И все были опьянены святыми именами. Nama Sankirtan, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu distributed the highest prema to everyone. Итак, Господь Чайтанья Махапрабху распространял высочайшую прему всем и каждому. So for the Lord Chaitanya Mahaprabhu told, Ama vina braja prem nahi anya dite. Except me, no one can give braja prem. I will give braja prem. Поэтому Господь Чайтанья Махапрабху говорит, кроме меня никто не может дать враджа прему. Только лишь я могу ее дать. Krishna, he gave prem. This is true. Кришна дает прему, это but так. Only inside Vrindavan. Но только лишь внутри Вриндавана. Not outside Vrindavan. Не снаружи. Understand? Понимаете? Krishna, he is the supreme personality of God, is Swayam Bhagavan. This is true. Кришна — полная личность Господа, He своим distributed this Бхагаван. highest prem. И он распространяет эту высочайшую прему Birds, trees, птицам, деревьям, in Vrindavan. Only in но inside только лишь Vrindavan. внутри Вриндавана. Vrindavanam sakivu vitanote kirtim jada devo kisuto padabja labda lakshmim govinda venunmakta mayura nittam prekshadi sanna bharatanna samasta sattam. Benugit. Sukadeva Goswami Pad told Parikshit Maharaj. В Венугите Шукадева Госвамипад сказал Парикшит Махарадж, When Krishna he was in Vrindavan, когда Кришна находился во he Вриндаване, played the flute.
и играл на флейте, the sound of the flute of Krishna, то звук флейты Кришны, then everybody completely intoxicated. от него все полностью были опьянены. So saying, Vrindavanam Sadivo Vitanoti Kirti Jada Devaki Shuddha Padabda Lakshmi Govinda Benu Unumatta Mayura Nittam Prakshadishana Bharatanna Samasta Sattam. When Krishna played the flute, Когда Кришна заиграл на флейте, then peacock peahen, то павлины they coming down from the mountain спустились с гор and coming very close to Krishna. и подошли очень And they близко к spread their Кришне tails. и распустили свои and start to хвосты dance. и начали танцевать. And so Vrindavanam Sakhivu Vitanati Kirti Jada Devaki Shuddha Padabda Lakshmi Govinda Benu Unumatta. Unumatta means completely intoxicated the divine love. Унмата означает, что они были полностью опьянены от божественной любви. And that time everybody completely, everybody heart completely melt. И сердца всех полностью растаяли. What you will say to a human being? Что же говорить о What you will say людях? to the birds? Что говорить о What you will say птицах, to the trees, others? о деревьях и других? Even the mountain. Даже горы. Mountain also melted. Даже горы плавились. And if you go Vrindavan, Если вы отправитесь в you can Вриндаван, see то там вы увидите the mountain melted. расплавленные And the горы. footprints of Krishna is there. И там находятся отпечатки стоп Кришны. Not only Krishna's footprints, you can see the footprints of an elephant, footprints of cows, Вы можете увидеть там Peacock, отпечатки стоп не deer, только Кришны, and даже отпечатки стоп слонов, оленей, павлинов, have you been there? коров. Вы That были is called там? Charan Pahari in Kambavan. Это место находится You в can see Камьяване, Kambavan at the top of the Чарана-Пахаре. mountain. На вершине And горы Krishna's footprints are there. в Камьяване находится And отпечаток стопы that stone Кришны. completely melt. И там The Krishna's footprints are there. тот камень полностью растаял, и остался отпечаток стопы Кришны. If you go Choti Vahi, what is it called? Hare Krishna performs Sweet Leela. And there is also, you can see the Krishna's footprints, Baladev Prabhu's footprints, В других местах тоже можно увидеть отпечатки стоп Кришны, отпечаток стопы Баладевы, and the footprints of, what is it called? Deer, также отпечатки footprints of peacock peahen, оленей, павлинов. everything is there. And because when Krishna played the flute, Потому что когда Кришна заиграл на everything is флейте, completely melt. все полностью Heart. тает, сердце тает. So footprints are there. Поэтому там находятся отпечатки стоп. So saying Vrindavanam Sakhibu Vidanati Kirti Jada Devaki Shuddha Padabja Lakshmi Govinda Benu Matta Mayura Nittam Prakshadishana Bharatanna Samasta Sattam. Everybody's heart is overjoyed with the Krishna prema. И сердца всех переполнены от Кришна премы. Kastangate Kala Padamrita Benu Gitam Godrija Dhruvam Hiranna Pulakanna Vibramam. Sukdev Goswami Pad told, Hey Maharaj Parikshit, when Krishna played the flute, Шукадева Госвами Пад сказал: «О Махарадж Парикшит, когда Кришна играет на флейте, everybody completely intoxicated with Krishna prema. то все тут же пьянеют от Кришна премы. Not only the gopis, everybody. Не только гопи, все. Godija Druma Hiranna Pulakana Vibramam. Go means the cows of Vrindavan. Го означает корова Вриндавана. When Krishna played the flute, Когда Кришна начинает the играть на cows, they флейте, stopped to chewing the grass. то корова прекращает жевать траву. The cows, they are grazing. Коровы, in the когда field. они пасутся в In поле, the meantime, they heard the sound of the flute of Govinda. в это время они слышат звук флейты Говинды, Then they stopped, they chewing the grass. и они прекращают жевать траву. Half grass inside their mouth, half grass outside. То есть наполовину этот пучок травы, он высунут из их ротика, а половина находится внутри. That's a beautiful form of Govinda. И получает прекрасный облик Говинды. Gavas Chakra.
And the small big calf И маленькие телята, is sucking the breast of the cows. они пьют из вымени In the своих meantime, they матерей. heard the sound of the fruit of Govinda. И в этот момент они слышат звук флейты Говинды. Then they stop to sucking the milk И они прекращают пить молоко and taking darshan bill from Govinda. и получают даршан прекрасного облика Говинды. And the cows, their ears completely stand. А уши коров, они вот так вот направлены вверх. Because these cows, they are drinking sweet nectar, which is coming from the sound of the fruit of Govinda. Потому что коровы своими ушами пьют этот сладостный Or нектар the ears of the cows звука and флейты Кришны. yes, Поэтому drinking sweet nectar coming. уши коров, они вот так стоят торчком, потому что они пьют этот звук. The birds, they are not chirping. Птицы перестают петь. And prayo batamba bihaga vrindavane vasmin. One gopi told to another gopi, look how the birds of Vrindavan. Одна гопи сказала другой гопи: посмотри на птиц Вриндавана. When Krishna played the flute, Когда fifth notes, Кришна начинает играть на пятой ноте своей Then- флейте, the birds, they also chirping same tune of the fruit of Govinda. то птицы начинают петь на ту же мелодию, на ту же ноту, что и флейта Говинды. Or when Krishna plays the flute in seventh note, Saptam Sar, А когда Кришна начинает петь седьмую ноту, and then birds, they start to chirping. то птицы перестают They петь. stop to chirping. Мгм. They also are stunned. И они цепенеют. So they are listening this sweet sound of the fruit of Govinda. Они слушают этот сладостный звук флейты Говинды They meditate to Lord. и медитируют на Yatha Господа. Munayo. As like Muni Rishis, they meditate the mantra. Так же, как Муни и Риши, они медитируют на свои мантры. In the same way, the birds of Vrindavan, Точно так as же like птицы Вриндавана, Muni Rishis. они, как эти мудрецы, Муни и Риши. I said, this is true. All the high class exalted Rishi Munis, they manifest in the form of the birds. На самом деле так и есть. Все возвышенные Муни и Риши проявляются во Вриндаване в виде птиц. And they sit on the top of the branches of the tree. И не садятся на вершину ветвей деревьев, They want to take darshan the beautiful form of Govinda. потому что они хотят получить прекрасный даршан Говинды. Because Govinda, Krishna's form is very beautiful and attractive. Потому что облик Говинды необычайно прекрасен и Varaha привлекателен. pidang nataparabhoku karnu karnikaram vibhrutavasu kanakavisam vijantamalam randranu veno radashrudaya purena goparvindai bindaranam sapadaраmanam pravishadagde kirti. And when Krishna used to go herding the cows with his friends, Когда Кришна отправляется на пастбище со своими друзьями, then that time Krishna is very nice, beautiful form. тогда Кришна необычайно прекрасен. Varaha pidang nataparabhoku, peacock feather on his turban. В его тюрбане павлине перо, Not over very nice, beautiful, and three-band fold, Tribhanga Lalit, он прекрасно изогнут в smiling трех местах, face. Трибангалалит. and No, gorgeous nice. dress, На нем роскошные одежды. and also Banafula Mala, И and также there is a Bajanti Mala. на нем Вайджаянти Bajanti Мала. Mala, 5 types of flowers made by Вайджаянти the Мала garland. – это гирлянда, сделанная из 5 видов цветов. That garland made by the 5 types of flowers. Вайджаянти Мала – это And going гирлянда, very down to сделанная Krishna. из 5 видов цветов и достигает And very коленей So Кришны. Baraha Bigno, not over Boku, Karnu Karnikaram, one Karnika flowers. Krishna sometimes he keeps right ear, sometimes left ears. И цветок карникара Кришна он закладывает иногда за правое ухо, а иногда за левое. And very nice blue silken, yellow, and gorgeous garments. И на нем прекрасные, роскошные желтые And одежды, everyone come to шелка. be intoxicated. И все полностью So опьянены. Baraha Bigno, not over Boku, Karnu Vibratavas, Kanakucham Vijantamana. Randhanu Beno Radhasuda Pranagovindai. And when Krishna played the flute, Когда Кришна играет на and флейте, everybody start to dance. все начинают танцевать. And Krishna sometimes also embraced his friend Subal, Sridham, Madhumangal, Stuka Krishna, etc. Иногда Кришна он обнимает своих друзей, Субала, Шридама, Мадхумангала, Стока Кришна, But других. Krishna, with his romantic side of glance, intoxicated the heart of Srimati Radhika. И в это время он бросает
любовные взгляды из краешков глаз, опьяняя сердце Шримати Радхики. So in this way, Krishna's very beautiful form, Trivanfold. Итак, у Кришны прекрасный облик Трибанга. So all the Muni Rishis, they manifested in the form of birds. И все муни и риши проявляются в облике птиц. Because they want to take darshan, the beautiful form of Govinda. Потому что они хотят получить даршан прекрасного облика Говинды. Говинда даршан. If you take darshan Govinda, then you have no taste to take darshan to anything. Если вы получите даршан Говинды, то у вас не будет вкуса получать даршан чего-либо другого. Поэтому Бхактивинода Тхакур объясняет, насколько же прекрасен Кришна. Kiva chuda siri, kiva vangsi kari, kiva se tribhangatham. Hare sadaya sa kari, vingarupa dhari, charane nupuradam. Bhaktivinoda Thakur sang this Bengali song. Шрила Бхактивинода Тхакур спел в этой песне на Бенгале. Krishna is Trivanfold, Tribhangalari. Каков же прекрасный облик Кришны Трибанга. Peacock feather on his turban. И на его тюрбане красится павлиний перо. And how is beautiful his fruit in the middle of his other nostril, upper lips and lower lips. И какая прекрасная флейта, которая покоится между его губ. So saying, Kiva chuda siri, kiva bangsi kari, kiva se tribhangatham, sada asha kari, bhinga rupa dhari. Bhaktivinoda Thakur saying, I want to become as like black bee. И Бхактивинода Тхакур говорит, я хочу стать шмелем. And always tasting the sweet fragrance from the lotus feet of Krishna. И всегда вкушать сладостный вкус. And Krishna's found very beautiful. Аромат Кришны. And he is giving prema to everybody inside Vrindavan. И Кришна дарует прему всем внутри Вриндавана. Kastrangati kalapadamrita venu geetam. Go drija druma. Go means the cows of Vrindavan, intoxicated with Krishna prema. Го, двиджа, друма. Го означает корову Вриндавана, которые опьянены Кришна премой. Drija means the birds of Vrindavan. Двиджа означает птицы Вриндавана. And even deer. Даже олени. Cows, deer, they are animals being. Коровы, олени. Dhannas murgatayo hirannaeta jhanandanupata vichitra vesam akarna venuranitam Shah Krishna Sara Pujadanum Dadu Virachaya Pranaya Valokoi Dhannas Muragata Hirannaeta. Sukadeva Goswami Pad told Parikshit Maharaj. Шукадева Госвами Пад сказал Парикшит Махараджу. Hey Parikshit, look how the deer of Vrindavan. О, Парикшит Махарадж, посмотри, какие прекрасные олени Вриндавана. Dhanasmo Muragato Hiranno Etaha. These deer. Эти олени. How they are great fortune. Какое же великое удачение обладают. Когда Кришна заиграл на флейте, then female deer running towards Krishna. То олениха тут же побежала к Кришне. Then male deer also chasing behind to her. А олень помчался за ней. So saying, Dhanasmo Muragato Hiranno Etaha. Jananpattu vichitra vesam. How Krishna is beautiful, gorgeous form. Насколько же прекрасный, роскошный облик Кришны. So male and female deer, both they also running and coming very close to Krishna. Итак, олень и олениха бегут и подходят очень близко к Кришне. And both they are sitting very close to Krishna. И садятся очень близко к нему. Because they are animals being. Они животные. They can't speak. Они не могут разговаривать. But they can express their sentiments with their eyes. Но они выражают свои чувства с помощью своих глаз. Then Krishna fatting and on their back. И Кришна начинает похлопывать их по спине. And then the male deer and female deer heart melted. Тогда сердца оленей, олени и оленихи тают, и слезы катятся из их глаз. Dhannas mumragate hirannaeta jananpattu vichitra vesam akarna venu ranitam Shah Krishna Sara Pujadadum Virache Pranaya Valokoi. How they exchange their love and affection with Krishna. И как они обмениваются любовью с Кришной. How they exchange their love and affection with Krishna. Как они обмениваются любовью с ним. Already I told. Я уже сказал. With their glance. Своими взглядами. Look there.
Pranayavaloke, Avalokana, what meant glance. Пранай, авалокана. Авалокана означает взгляд. Then Krishna fetching on their back. И Кришна похлопывает их по спине. I am saying these things. So go Drija Druma Hiranna Pulakana Vibramam. Everybody is completely intoxicated. И все полностью опьянены. Not only this, also trees of Vrindavan, how they have love and affection with Krishna. Деревья Вриндавана, какой любовью они обладают к Кришне. Varnalata Taravu Vyanjanti Puspa Pladda. Sukadeva Goswami Pad told. Шукадева Госвами Пад сказал. Hey Parikshit Maharaj, listen. Парикшит Махарадж, послушай. When Krishna he used to come in Vrindavan herding the cows. Когда Кришна входит во Вриндаван, чтобы пасти коров, the trees of Vrindavan, how they have love and affection with Krishna. то какой любовью деревья Вриндавана обладают Кришне? They welcome to Krishna with their flowers of the petals. Они приветствуют Кришну с помощью своих лепестков, своих Automatically the плодов. petals, they are falling down. Лепестки цветов тут же начинают as like snow falling, you know. Так же, когда идет снег. And making very nice, beautiful carpet with the petal of the flowers. Прекрасный ковер из этих лепестков. Because they are thinking, the trees. Потому что деревья думают, стопы Кришны такие нежные. Krishna's soul is called as like Ratul Charan. Ratul Charan, understand? Стопа Кришны, как Ратул Чаран, очень нежная, мягкая. So the trees of Vrindavan thinking, how possible Krishna will walk in this Vrindavan? И поэтому деревья Вриндавана думают, как же Кришна будет идти по тропинкам Вриндавана. Because Krishna is not using any shoes, nothing. Потому что Кришна не использует никакой обуви. We are using shoes or not? Мы носим обувь, не так ли? But in Vrindavan, Krishna when he used to go herding the cows, но в Вриндаване, когда Кришна идет на пастбище, he is not using the shoes. Он идет босиком, он не использует обувь. Once Nanda Maharaj and Jasoda told to Krishna. Однажды Нанда Махарадж и Яшода сказали Кришне. Hey Krishna, how possible herding the cows? Кришна, как же ты можешь пасти коров? Cows, they have hoofs. У коров есть копыта. They can walk anywhere. Поэтому они могут ходить где угодно. Even the thrones, everywhere can go. Они могут наступать на колючки. This is true. Так или нет? But how possible you herding the cows? Ну как же ты можешь пасти коров без обуви? So Nanda Maharaj told, hey Krishna, you can take the shoes. И Нанда Махарадж сказал, Кришна, носи обувь. Krishna told, oh the cows, they are my mother. Но Кришна ответил, но ведь эти коровы, это как мои матери. They are my worshipful. А я им поклоняюсь. So how possible? And I use the shoes. Поэтому как же я могу носить обувь? Then Nanda Maharaj told, look, cows, they have hoofs, they can walk anywhere. И Нанда Махарадж сказал, ну у коров же у них есть копыта, поэтому они ходят повсюду. So you can use the shoes. Поэтому ты тоже можешь носить обувь. Then Nanda Maharaj told, okay, first you give the shoes for the cows. И Кришна сказал, хорошо, ну тогда раздайте обувь сначала всем коровам. Then I will use the shoes. Тогда я тоже буду носить обувь. How many cows are Nanda Maharaj? Сколько коров у Нанды Махараджа? 900,000. 900 тысяч коров. Vishwabhanu Maharaj, А у Ришабхана Махараджа 11,000. у него 1 100 000. And also other gopas, they have also many cows. И у других гопов тоже очень много So коров. one cow's need is 2 pairs shoes. То есть одной корове понадобится 2 пары обуви. So they need big shoes factory. Поэтому нужно обувную компанию просто открыть. Not possible give to the shoes. Невозможно всех снабдить этой обувью. So Krishna told, if you not give the shoes for the house, a cows, so how possible I also use the shoes? Поэтому Кришна сказал, ну если коровы не будут носить обувь, как же я смогу носить ее? Then Nanda Maharaj, okay, you can take one umbrella. Тогда Нанда Махарадж сказал, ну возьми хотя бы зонтик. Especially in summertime, because it's very hot. В особенности летом в Врадже очень жарко. Now if you go Vrindavan, very hot. Сейчас, если вы поедете во Вриндаван, там очень жарко. Now he also met with one Maharaj in airport in Delhi.
Вывод? Now just when coming, А, сейчас мы только лишь прилетели из аэропорта в then Дели. I met with one Maharaj. I'm not taking the name. И там я встретил одного Махараджа. Hey, Maharaj, where are you going? Махарадж, куда ты едешь? Well, I return back to my own country. Я возвращаюсь в свою страну. France, I'm going back. Я возвращаюсь во Францию. Hello, why? Почему? Are Vrindavan is nice. Во Вриндаване же так Everybody хорошо. like to stay Vrindavan. Всем нравится во Вриндаване. Even though now very hot. So Он I'm сказал, нет, so нет, сейчас так жарко, я просто весь потный там хожу. I am going to Vrindavan. I am going to my own country. Поэтому я возвращаюсь обратно в свою страну. Still April, no? То есть еще был апрель, But very hot. но уже так жарко. May, June, July, you cannot Май, imagine. Июнь, июль, вы даже не можете представить. Very hot, extreme. Очень жарко. Такая жара стоит. 52 degrees. 52 градуса. How many? Сколько? Sometimes 52. Иногда доходит до Very 52 градусов. Очень жарко. And the wind is a very hot wind. И дует очень горячий ветер. Early in the morning, after maybe 6, 7 or 8 o'clock, very difficult to come out from your house. Еще рано утром, может быть, после 7 или 8 часов утра, невозможно выйти из дома. You cannot imagine where you are staying in Russia here. Вы сейчас в России, даже не можете представить этого. And snow falling. То есть тут вообще снег идет. But you go Vrindavan, they understand. Но если вы отправитесь в Вриндаван, то вы поймете. Here is minus degree. Здесь вообще минусовая температура. -1, -2. -1, -2. Or Vrindavan, Во Вриндаване you cannot imagine. не можете даже представить. Very hot. Очень жарко. So for this regard, just coming back. So Nanda Maharaj told, hey Krishna, how possible herding the cows? Итак, Нанда Махарадж сказал: Кришна, ну как же ты можешь пасти коров? Take one umbrella. Возьми зонтик. Then Krishna told, first to give the umbrella for the cows. Но Кришна сказал: ну вначале раздайте тогда зонтики всем коровам. Need one or one. Another umbrella factory need. Еще один завод придется открывать по изготовлению зонтиков. Not possible to give the one umbrella for the one cow. Невозможно каждой корове отдать по зонтику. So Krishna told, if you not give the umbrella for the cows, so how possible I use the umbrella? Поэтому Кришна сказал: если вы не дадите зонты коровам, то как же я смогу использовать зонт? So I am saying these trees now coming in the trees of Vrindavan, how they have love and affection with Krishna. Итак, деревья Вриндавана, какой же любовью они обладают к Кришне? So the trees of Vrindavan thinking, how possible Krishna he will walk in the path of Vrindavan. Поэтому деревья Вриндавана думают, как же Кришна будет идти по тропинкам Вриндавана. Feet is very soft. Потому что стопы Кришны очень мягкие. And his soul, very soft. That is called reddish color. Его стопа очень нежная, мягкая и красноватого оттенка. The Sanskrit word that is called Ratul Charan. Это на санскрите называется Ратул Чаран. Reddish color. Очень мягкие и красноватые. So for this regard, all the trees of Vrindavan, they also make very nice, beautiful carpet with the petals. Поэтому все деревья Вриндавана устилают тропинки Вриндавана прекрасным мягким листком. That means when Krishna he comes in Vrindavan, Когда Кришна во all Вриндаван, the petals of the flowers falling down. то есть деревья начинают осыпаться лепестки. And making very nice, beautiful, soft carpet. Таким образом, создавая прекрасный ковер. Not only this, the trees, they are thinking, Krishna is feeling so much hot. Не только лишь это. Деревья думают, что Кришне очень жарко. Fanning to him. Поэтому мы должны его омахивать. So for the trees of Vrindavan, they also fanning to Krishna with their leaves. Поэтому деревья Вриндавана омахивают Кришну своими листьями. When Krishna comes, the leaves of the tree, they also fanning to Krishna. Когда Кришна приходит, тогда листья деревья начинают омахивать Кришну своими листьями. Not only this, these trees are thinking, oh, maybe Krishna is hungry. И деревья думают, что, возможно, Кришна сейчас голоден. Now you are hungry also. Сейчас вы, наверное, тоже голодные. Don't become angry. Не гневайтесь. If you are hungry, you will become angry. Когда вы голодные, то вы начинаете гневаться.
So in the same way, the trees are thinking, now maybe Krishna is very hungry. Поэтому деревья Вриндавана подумали, возможно, Кришна сейчас голоден. Oh, you have to offer some fruits to Krishna. Мы должны предложить ему фрукты. Then all the fruits, they're very calming to very close to Krishna. И тогда они подносят множество фруктов Кришне. Then the creepers of Vrindavan, И тогда лианы Вриндавана they start to dance. начинают танцевать. Especially golden creepers, В особенности золотые лианы. they start to dance. Они начинают танцевать. Understand? And they're taking one chamar, chamar И dulai. также они берут чамару, чамара дулайри. They are dancing. Oh, Krishna has come in our house. И начинают танцевать. О, Кришна пришел в наш дом. So that means that the trees of Vrindavan as like their householder. Это означает, что деревья Вриндавана, это они подобны домохозяевам. That is called Grihaswami. Grihaswami, householder. Грихасвами, домохозяева. Our creepers, they are as like wife. А лианы, они подобны женам. So wife and husband, they are served to Krishna. И жены и мужья служат Кришне. The flowers of Vrindavan is they are as like their daughters. Цветы Вриндавана, как их дочери. Are the fruits of Vrindavan. They are as like their sons. А фрукты, плоды Вриндавана, это как сыновья. So that means trees, Поэтому деревья, это мужья, wife, жены, sons, сыновья, daughters, дочери. all they serve to Krishna. Все они служат Кришне. Govinda Seva. Говинда Сева. Not only this, when Krishna comes in Vrindavan, Не только это, когда Кришна входит во Вриндаван, all the branches of the tree, то ветви деревьев they embrace to Krishna. обнимают Кришну. When Krishna comes, Когда Кришна then all the приходит, branches they become very close to Krishna. то ветви деревьев подходят очень близко к Кришне, обнимают его. Because after long separation now Krishna is meeting with them. Потому что после длительной разлуки сейчас Кришна встречается с ними. Understand? As like bona fide guru, he comes in the house of bona fide disciple. Так же, как истинный гуру входит в дом истинного ученика. Then bona fide disciple welcome his guru with the flowers. Тогда истинный ученик приветствует своего гуру с помощью лепестков, Fruits, плодов, фруктов. and different kinds of also what is called sugandhi, that is called sweet fragrance. И также он повсюду распространяет прекрасный аромат. You understand? In the spray, what is called the spray. Бывает так. Aguru, chandan. С помощью распылителей. Он умощает If воздух you go агуру, Vrindavan, if you go чанданой. Navadip Dham, you can say Aguru Chandan. Chandan means sandalwood paste. Если вы отправитесь во Вриндаван, то вы там увидите агуру чандан. Чандан – это сандаловая паста. Aguru means one kind of liquid and what is called fragrance. А агуру – это такой аромат в жидком виде. When you do archan, you use Когда that вы aguru liquid. используете арчину, совершаете арчину, то там вы используете агуру. Очень сладостный аромат. In the same way, in Vrindavan, all the trees, Таким же they образом welcome в to Krishna Вриндаване with their flowers, fruits, aguru, chandan, this way. все деревья Вриндавана приветствуют Кришну с помощью своих цветов, плодов, агуру, чанданы. And they also embrace to Krishna because after long separation, now they meet with Krishna. И также они обнимают Кришну, потому что после длительной разлуки наконец-то они встречаются с ним. So Vishwanath Chakravarti Pad explained after long separation when two friends are meeting together. Еще Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, как два друга, которые встречаются после длительной разлуки, они обнимают друг друга. And tears rolling down from their eyes. Из их глаз катятся слезы, сердце тает. In the same way, the trees of Vrindavan, how they have love and affection with Krishna. Таким же образом деревья Вриндавана, как они любят Кришну. They embrace to Krishna with their lengthy hands. Они обнимают его с помощью своих длинных рук. They're the branches. They Это come. их ветви. Они обнимают его And they say, своими Krishna, ветвями. don't go. И они говорят: Кришна, не уходи, не уходи из этого леса. Stay with us. Оставайся с нами. Then Krishna is saying, okay. But Krishna is saying, okay, I have to go one forest to another forest. Кришна говорит: хорошо, но мне ведь нужно идти из одного леса в другой. That's called Banam Banantari. Krishna, he goes one forest to another forest. Это называется ванам таре. Когда Кришна идет из одного леса в другой. Why Krishna, he goes one forest to another forest?
Почему Кришна идет из одного леса в другой? Actually, Krishna, he is searching to the gopis. Потому что Krishna Кришна is searching Srimati Radhika. ищет гопи. Кришна ищет Шримати For this Радхику. regard, Krishna, he goes one forest to another forest. Поэтому Кришна идет из одного леса в другой лес. But the trees are saying, no, no, Krishna, don't go, stay with us. Но деревья говорят: нет, Кришна, не уходи, останься с нами. Sometimes Krishna, he goes and Talvan and Madhuvan and many forests in there. How many forests? 12 forests. And 12 also sub-forests, Upavan. Иногда Кришна, он идет в Талаван, иногда в Мадхуван. Talvan, Madhuvan, and Vrindavan, Belvan, Madhvan, Kumudvan. Кумудван. And Krishna, he goes one forest to another forest. Кришна идет из одного леса в другой. И существует 12 лесов Вриндавана. But the trees, they are saying, no, no, Krishna, don't go here. Но деревья Stay with us. говорят: Кришна, не уходи, оставайся с нами. Then Krishna pacified the trees. И Кришна успокаивает деревья. Oh, my friend, don't worry. О, мои друзья, не волнуйтесь. Just I'm going and soon I return back. Я просто сейчас ненадолго уйду, но And in скоро this way, вернусь. Krishna pacified all the trees of Vrindavan. Таким образом, Кришна успокаивает все деревья Then their Вриндавана. trees, tears falling down. И у деревьев катятся And their слезы. hearts melted. Их сердца тают. And when you go in the forest, Когда вы идете по лесу, sometimes you can see some water dropping from the trees. иногда вы видите, что с деревьев капает смола. Well, where is coming the water from the trees? Что это такое? Что это за Actually, the жидкость? trees, they also felt pang of separation from Krishna. На самом деле это дерево испытывает разлуку For с this Кришной. regard, tears rolling down from their eyes. Поэтому из их глаз катятся слезы. Understand? Понимаете? Sometimes you go Vrindavan, in the dense forest, you can see sometimes the water dropping. Иногда, когда вы заходите в глубину леса, в Where is coming this Вриндаване, water? вы можете видеть там And эту the жидкость, trees, their heart melted. которая стекает по дереву. So На for самом this деле, regard, tears rolling down from their eyes. это слезы деревьев, потому что их сердца тают. So Krishna also pacified to them. И Кришна успокаивает их. Vrindavane turulata jata sakha sakhi gan. Krishna Das Kaviraj was saying, all the trees of Vrindavan, they as like the friends of Krishna. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами описывает, что все деревья Вриндавана – это друзья Кришны, Or all the creepers of Vrindavan, they are the sakhis of Krishna. а все лианы Вриндавана – это его подруги. So each these were Vrindavane turulata jata sakha sakhi gan. How they are love and affection with Krishna. Как они любят Кришну. And Giriraj Govardhan is there. Также там находится Giriraj Гирирадж Govardhan Гавардхан. arranged Krishna's very nice, beautiful, advanced pastimes also. И Гирирадж Гавардхан устраивает всевозможные любовные игры для Кришны. So they don't want the Krishna go out from us. Okay, stay with us. И они не хотят, чтобы Кришна уходил. Пожалуйста, оставайся с нами. Take the fruits. Возьмите фрукты. Very nice, beautiful, fresh fruits they are giving to Krishna. Они предлагают прекрасные, сладостные, свежие фрукты Кришне. Vishwanath Chakravarti, many kinds of fruits in Vrindavan. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур описывает, что в Вриндаване растет множество фруктов. Hey Krishna, take this. Кришна, попробуй. Krishna is very happy eating И Кришна счастливо ест all the fruits with his friends, все Subal, эти Sudam, фрукты Madhumangalam. со своими друзьями, Субалом, Шридамом, Мадхумангалом. Then Krishna is taking rest on the shade of the trees. И затем Кришна отдыхает под сенью этих деревьев. Taking rest. Он отдыхает там. Then trees also fanning to Krishna. И деревья в это время омахивают And Кришну. automatically the branches of the tree very coming very close to Krishna. И ветви этих деревьев подходят очень близко к Кришне. And they also fanning to Krishna with И their омахивают branches. его своими ветвями. Because in Vrindavan all their conscious being, Chetan Padak, Потому что во Вриндаване все являются сознающими. Jatkin Jitana Chetana. Bulmatukatu Mukam, Goshti Samajitat, Sarvananda Mukunda Laitam, Lilanukulam Param, Sastri was put him to instinct in Jancha, Brahma Divi Sasprenum, Madhyantaya Bandati. And in Vrindavan, everything is a conscious being, Chetan Padak. Во Вриндаване все являются четана, сознающими, живыми And существами. all they serving to Krishna with favorable. И все они служат Кришне в благоприятном настроении.
Understand? There is not any conscious being unfavorable for Krishna. Во Вриндаване нет ни одного живого существа, которое было бы And неблагоприятно even- настроено к Кришне. even the spider, Даже пауки, snake, змеи, tiger, тигры, lion, львы, all they are also helping Radha Krishna's how they meet together. все они помогают встрече Рады и Кришны. And in this material, many things also unfavorable. В этом материальном мире столько всего But it неблагоприятного. transcended Golok Vrindavan. Но в трансцендентной Галока All Вриндаване the conscious beings, they are все живые favorable for существа, Krishna все Seva. они благоприятно направлены, относятся к Even the Кришне. snake, Даже змеи. in this material, the snake bite you. В этом материальном мире змея укусит вас. Understand? You are snake or not? В России водятся змеи? No. Yes, yes. Eh? Have you seen a snake? Ты видел змей? Где? Okay, So, In the forest. in the forest. But very rare. Ну, это редко можно увидеть. Eh? But in Vrindavan, there are many snakes also. А во Вриндаване много змей. But that snake and favorable for Krishna Seva. Но все эти змеи благоприятно направлены и служат And Кришне. they are called conscious being Chetan. Они также Even the сознающие. mountain, they are Chetan conscious being. Даже горы являются четана, Eh? сознающими. All they helping how the Radha Krishna meet together. И все они помогают встрече Рады и Кришны. Actually, their snake is snake, spider, everything is one. And actually, Yogamaya is manifested На in the form самом of деле, snake, spider, все вот эти пауки, змеи, lion, tiger, everything. что это? Это сама йога Майя предстает в таком обличии. Тигры, львы. You cannot understand how is beautiful there is a Vrindavan. Вы даже не можете представить, So he's saying насколько this, это прекрасно. Jat kinchit tinagulma kikata mukhang goste samasti tat sarvananda mukunda daitam sarva anandamay mukunda sarvananda mukunda daitam lilanukulam param sastri was potamitam nastintam jantya brahma devi saspirina madhyanta bandate Brahma, Shiva, Narad, all the high class exalted devotees again and again bow down their forehead. Брахма, Шива, Нарада, все эти возвышенные преданные склоняются вновь и вновь к стопам Кришны. Even the snake Даже змеи in Vrindavan, во Вриндаване, they're helping how Radha Krishna they meet together. они помогают встрече Рады и Кришны. Just I give you one example to you. Я вам приведу Time is этот over. пример. Время уже закончилось. Once in Radha Kunda, on the bank of Radha Kunda. Однажды на берегу Радакунды Radha Kunda and Sam Kunda meeting together. That is called joint prayer, that is called Sangam Sthal. в том месте, где встречается Радакунда и Шьяма-кунда, это место называется Сангамстан. Have you been Radha Kunda or not? Вы были на Радакунде? Which place? В каком месте? Sangam Sthal. One side Sam Kunda, Krishna Kunda, another side Radha Kunda. The meeting together. That place is called Sangam. Там есть место, где встречаются Радакунда и Шьяма-кунда. Это So Radha, Сангамстан. so on the bank of Radha, Krishna and Srimati Radha are meeting together. И на берегу Радакунды Кришна и Шримати Радика встречаются. Very nice, вместе. beautiful. Their almost pastime is going on. И проходили прекрасные их Laughing, духовные joking. игры. Они смеялись, шутили. Suddenly Srimati Radhika said, man. Неожиданно Шримати Радика явила ман. Let's go. Ahituka man. Это был Causeless. Ахайтик. There are no reason. Without reason, Srimati Radhika said, man. Без причины ман. То есть никакой причины не было на это. Then Srimati Radhika she told, hey Krishna, you are big cheater. И Шримати Радика сказала: о, I will Кришна, not stay with you. ты такой Now I обманщик. am going. Я не буду с тобой, я Krishna, ухожу. what is my fault? Ну в чем моя вина? But Srimati Radhika did not give any answer. Но Шримати Радика ничего не ответила. Hey Radha, tell me what is my fault? Why you are angry with me? Рада, скажи, в чем же дело? Что, почему But ты Srimati гневаешься на Radhika she меня? did not tell anything. Но Шримати Радика She was just ничего не shedding отвечала, tears. она только лишь плакала. She left to Krishna. И она оставила Кришну. And Krishna tried to pacify to her. Кришна пытался ее успокоить, But she is very angry with Krishna. но она очень была разгневана на него. Then Srimati Radhika she came other side of the bank of Radha Kunda. И затем Шримати Радика отправилась на другой берег Or Радакунды. Krishna now he is other side of the bank of Radha Kunda. А Кришна находился с другой стороны Радакунды. Jassa kadapi vasananchal kanat dhanadi dhanna pavanan kitarthamani jagindra durgam gati madhusudanopi tasastha nama vishabhanu bhuvo disopi. Prabhupada Saraswati composed these words. Шрила Прабхадананда Сарасвати Пат написал Radha такие Rashwadhanidhi. свои произведения Рада Раса Судамитхи. Jassa kadapi
Basalanchal Kalanatta Dhannati Dhanna Pavanina Kitartamani Jagendra Durgam Gati Madhusudanopi Tassastu Namo Visavanu Bhubodiso Opi. You know this verse? Who knows? Кто знает этот A стих? nice sweet verse. Очень сладостный стих. Prabhupada Saraswati Pad. Шрила In Прабхадананда Krishna Сарасвати Tunga Пад. Vidya Sakhi. Он в Кришналике, это Тунгавидья You read this Саки. book also. Everything else explained. Читайте эту мою книгу, там All все the это Sakhi's Katha описано. is here. Там описывается вся Харикатха Саки. Beautiful this book. Такая прекрасная книга. All the Sakhi's there, all the pranam mantra. И все Everything is мантры Саки. Eh? Описание всех подруг Шримати Радики. This is a very nice book. Yeah. Такая прекрасная книга. Visakha Lalita Sakhi, Visakha Devi. Their pranam mantra, 8 Sakhi's pranam mantra, Manjari's pranam mantra, everything is there. Приводится описание Everything is also Саки. identical. И также их пранам мантры. Джай, Сапта Швагартева Синдху Ки, Бхати. Джай. Название этой книги Сапта Синдху Гуна Бхати Шримати Радика. Radha Rani ki. Джай. So Prabhupada, just I also mentioned it, Prabhupada Saraswati Pad. He wrote this book, Radha Ras Sudhanidhi. Итак, Шрила Прабхадананда Сарасвати Пад написал эту книгу Радха Раса Суданитхи. In the invocation slokas, he also explained this. И в вступительной шлоке он говорит: Jassa kadapi basalanchal kalunatta dhannati dhanna pavanina kitartamani jagendra durgam gati madhusudana opi tassastu namo visavanu bhubodiso opi. Visavanu means Srimati Radhika. What direction she is staying? I pay my obeisances that direction. Вишабхану Нандини Шримати Радика, в том направлении, в котором она находится, я предлагаю свой поклон этому направлению. Because when Srimati Radhika said it man, Потому что когда Шримати Радика являет ман, she is very far from Krishna. она очень далеко от That means I Кришны. already told Krishna is staying and other side of Radha Kund. Srimati Radhika is staying another side of Radha Kund. Как я уже сказала, Кришна находится на одном углу берегу Радхакунды, а Шримати Радика находится с другой стороны. Understand? Понимаете? And in the meantime, the wind is blowing. И в это время подул ветерок. The wind is bringing the sweet bodily fragrance of Srimati Radhika. И этот ветер принес прекрасный аромат тела Шримати Радики. That time Krishna is saying to the wind, И тогда Кришна сказал этому ветру: saying, "Hey wind, by your life is successful «О ветер, твоя жизнь увенчалась успехом, because you are taking the sweet fragrance, the body of Srimati Radhika. потому что ты взял сладостный аромат тела Шримати Радики. Also, you are playing with the clothes of Srimati Radhika. И также ты играешь ее одеждами. When the wind blowing, then Srimati Radhika's cloth also flapping. Когда дует ветер, тогда одежда Шримати Радики вздымается. So Krishna is thinking, oh, wind, now you are playing with the with the clothes of Srimati Radhika. И Кришна сказал: «О ветер, сейчас ты играешь с одеждами Шримати Радики». Here is the Jassa kadapi basananchal kalanatta dhannati dhan. Anchal means is that last part of the sari. Анчала – это кончик сари. And who wear sari? Кто здесь носит сари? Any? Кто-нибудь? Don't know. No one is putting sari. Никто, никого здесь нет сари. Or Srimati Radhika, she was very nice, beautiful sari. Но Шримати Радика, Yes, она yes. всегда носит сари. Jassa kadapi basananchal kalanatta dhannati dhanna pavane kitartamani jagendra durgam gati madhusudanopi tassastu namo vishavanu bhavodisopi. So Krishna is saying, hey wind, your life is successful. И Кришна говорит: «О ветер, твоя жизнь Because- увенчалась успехом, Two things. You are playing with the Srimati Radhika's last part of his side. потому что ты играешь с кончиком сари Шримати Радики». Wind is blowing, so that the last part of the sari, they are also flapping, you know. Когда дует ветер, тогда кончик сари вздымается. Krishna is saying, I cannot go to Srimati Radhika. She is very angry. И Кришна говорит: «Я даже подойти сейчас не могу к Шримати now, Радике». Она так Wind, разгневана. you are playing with the
clothes of Srimati Radhika. А ты сейчас играешь с ее одеждами. And also you are bringing the sweet bodily fragrance of Srimati Radhika. И также ты принес сладостный аромат тела Шримати Радхики. You cannot imagine how this sweet fragrance, bodily sweet fragrance of Srimati Radhika. Вы даже не можете представить, насколько же сладостный аромат Madhava Gandha Madita. Srimati Radhika's bodily fragrance completely intoxicated to Krishna. Аромат тела Шримати Радхики полностью опьяняет Кришну. So they say Srimati Radhika Vanikar, Madhava Gandha Madita, Unmadita. Even Krishna, when he taking the sweet fragrance, the bodily fragrance of Radhika, then Krishna completely intoxicated. И когда Кришна, он вдыхает аромат тела Шримати Радхики, он полностью опьяняется. So Krishna is saying, hey, Vayu Devata, by wind, your life is successful. И Кришна говорит ветру, Ваю Девати, твоя жизнь увенчалась успехом. You understand? Вы Two понимаете? reasons. Две Because причины. one, you are playing with the last corner of the sari of Srimati Radhika. С одной стороны, ты играешь кончиком сари Шримати Радхики, Second, you are bringing the sweet bodily fragrance of Srimati Radhika. и также ты приносишь аромат ее тела. So, Jasya Kadapi Vasanancha Kalanatta Dhanadidanna Pavanin Kutartamani Jagindra Durgam Gati Madhisudanopi Tasatano Visavhanu Vibodhisopi. So now Srimati Radhika, other side, with the bank of Radha Kunda. Итак, Шримати Радхика сейчас стоит с другой стороны Рада Кунды, Or Krishna, another side of bank of а Radha. Кришна с другой стороны. And Krishna tried to pacify, hey Radhi, forget all my faults. И Кришна попытался успокоить ее. О, Рады, пожалуйста, прости меня. But Srimati Radhika says very angry. Но Шримати Радхика очень гневается. Then Srimati Radhika says, going back to her house. И Шримати Радхика возвращается домой. But in Braj, the path is very narrow path. Но враджи, тропинки враджи, они очень узкие. The Braj language, that is called, Hindi words. What are the Hindi words? Narrow path. Как на хинди называется узкая тропинка? That is called Pagdandi. Pagdandi, Пагданди. very small, narrow path. Очень-очень узкая Пагданди. тропинка, Only one person can go. по которой может пройти лишь один человек. If another person coming opposite way, very difficult to. И если кто-то другой будет идти навстречу, очень сложно будет разойтись. So that is called Pagdandi. And two side also, very, what is it called, thrones, two sides. И по обеим сторонам там столько Look like колючек, wall. как будто стена. And you cannot go right or you cannot go left. Нельзя пойти ни направо, ни налево. That is, for this regard, Braj language in the forest, that narrow path is called Pagdandi. Pagdandi, one person can go. Поэтому на языке враджа такая узкая тропинка называется Пагданди. Только один человек может. Терпела крах. So how to break the man of Srimati И Radhika? как же словить ман Шримати Радхики? Then Krishna remembered to Yoga Maya. Тогда Кришна вспомнил о Йога Майе. Bhagavanopi taratri saradutpulla mallika vicharantu manaschakri Yoga Mayam upasritam. Understand? Понимаете? Yoga Maya. Then Krishna remembered to, hey Yoga Maya, you help me, my sweet Leela. Кришна вспомнил о своей Йога Майе. Пожалуйста, помоги явить сладкую лилу. Then Yoga Maya she manifests one very poisonous black serpent. И тогда Йога Майя предстала в облике ядовитой. So Srimati Radhika, she is going that Pagdandi, very narrow path and going this. А Шримати Радхика, она тем временем шла по этой узкой тропинке Пагданди. And opposite side, one black serpent. А с другой стороны Krishna Sarpa. предстала эта змея, черная змея, big. Кришна Сарпа. And raised his whole. Она была очень большой, и она подняла and свои two friends капюшоны. И у нее был раздвоенный And язык. open the mouth. Она открыла свою Eyes пасть. as like, what is it called? Red iron bowl. А ее глаза напоминали, как два раскаленных железных шара. And making some funk. И она шипела, яростно шипела.
When Srimati Radhika saw this black serpent, Когда Шримати Радика увидела эту черную змею, then Srimati Radhika afraid. она очень испугалась. She cannot go front. Она не могла пойти She вперед, cannot go left. ни налево, She cannot go ни right. направо. Then she returned back. Поэтому ей пришлось A вернуться. snake also making sound. А змея все там продолжала шипеть. Huh? Then Srimati Radhika came and embraced to Krishna. Тогда Шримати Радика Krishna, прибежала Krishna, Mahabahu, Rakchamam, Raksham. и обняла Кришну. Кришна, Кришна, Махабаху, Ракшман. Hey, please save me, save. Пожалуйста, спаси меня. Then Srimati Radhika embraced to Krishna. Тогда Шримати Радика обняла Кришну. Then Radharani's man disappeared. И ее ман исчез. Understand? Понимаете? Then all the Sukhi, they noticed. Then Lalita Abhisheka, they do Arati. Jaya Jaya Radha Krishna Yugala Milan Arati Krishna Lalita Disaki Madana Mahana Upati Bhanga Sundara Tamara Shiti Vijay Ramana Lalita Madhava Bale Shakalu Kalina Krishna Dove Oh Nana Vidaya Hello, Vrindavan Dham. Radha Krishna, they are meeting together. Итак, Рада и Кришна встретились вместе. So in Vrindavan, the birds and all, and the spider, lion, tiger, snake, all they are helping how Radha Krishna they meet together. Итак, во Вриндаване все животные, все птицы, змеи, пауки, тигры, львы, все они помогают встрече Рады и Кришны. Balo Vrindavan Vihari Lal. Рада ки джай. Balo Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe. Раде, Раде, Раде. Balo Radhe 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 Radhe. Hare Radhe Radhe Jai Jai Bolo Amara Dhanna Radhe 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 Jai
वृंदावन बिहारी लाल की जय जय गौर प्रेमानंद जय जय Шила Гурудева ки जय। Now take Сейчас принимайте Махапрасад and take rest. и отдыхайте. And remember this first time. И памятуйте это, помните эту виллу. Sweet dream will come. Yeah? Radha Krishna. И к вам придет сладкий сон о Раде и Кришне. Listen, we will come to Radha. И вы отправитесь на Radha, Радху-кунду. Radha and Krishna, they are meeting. Как Рада и Кришна встречаются вместе. Particular Sukadeva Goswami Pad told Parikshit Maharaj. Поэтому Шукадева Госвами сказал Парикшит Махараджу: Hey Parikshit, Lila Katha Niseivanam. Lila Katha Лила Катха Niseivanam. Нисеванам. Please listen Krishna's sweet pastime. Всегда спамятуйте о сладостных лилах Рады и Кришны. Как Рада и Кришна встретятся. The essence of Srimad Bhagavatam. И это суть Шримад Бхагаватам. Essence of Srimad Bhagavatam is listen, Lila Katha Niseivanam. В чем заключается суть Шримад Бхагаватам? Слушать Лила Катху. Maybe you will forget all Tattva Siddhanta. Может быть, вы забудете все Татва Сиданти, But you cannot forget the Lila Katha. но вы не должны забывать Лила Катху. You understand? This Lila Katha is very powerful. Эта Лила Катха очень могущественна. Just chant holy names and remember this pastime. Просто повторяйте святые имена и памятуйте об этих лилах. Thakur say, "Ei lila smarar gau Krishna nam, achirate Krishna prem, pavi premadhan." Bhaktivinoda Thakur say, "Ei lila smarar," you remember this pastimes. Шрила Бхактивинода Такур говорит: «Эй, Лила Смаран, памятуйте об этих лилах, кстати, And chant holy names. и памятуйте святые имена, Then very повторяйте soon святые you will имена, attain to Goloka и Vrindavan. очень скоро вы достигнете Галоки Вриндавана». Ei lila smarar gau Krishna nam, achirate Krishna prem, pavi premadhan. Bhaktivinoda Thakur. Бхактивинода Такур говорит об этом. Or Sukadeva Goswami saying to Parikshit Maharaj, "Ye lila katha niseivanam." А Шукадев Always Госвами remember the sweet amorous pastimes of Vrindavan. сказал Парикшит Махараджу: «Лила Катхани Севанам, всегда памятую о сладостных лилах Вриндавана». Bala Vrindavan Bihari Lal. Лала ки джай. Thank you.